Manje Vandenberg, number 4, and Danielle van de Donk, number 10. I would like to know, how prepared do you feel the team is for tomorrow's match against Canada, for all of you, okay? Ja goed, we hebben na onze wedstrijd tegen China een reisdag gehad. We had a day of travel after the team played China, and we came into Montreal. We trained yesterday, and just not so long ago we had another training session, and then of course we want to be fully rested so that we can be very prepared for the match against Canada. Nou goed, zoals de coach aangeeft, we hebben de wedstrijd like the coach China has afgesloten said, met elkaar. we finished with the China Dingen besproken, lering uitgetrokken. game. We learned what we needed to learn. We learned our lessons. Klaar voor onze laatste training. We're ready for our last training session and for this great match which is coming for Canada. Well, I don't have to say too much more because it's been pretty much said. I think we just want to be well prepared and ready. And China, we had to put it to bed, and we had to put our focus directly to Canada. So we are open for questions. Please raise your hand and wait for the microphone. The last row, please. Danielle, ik wil graag met jou beginnen. Ik weet dat jij alleen maar een zwart gat ziet op dit moment vanwege het licht. Do you probably just see a big black hole because of the light, and I tested it, so I know it's true. The first match on the cup was the one that probably had the greatest stress for you because it was the first time. How much stress do you feel now coming into the game with Canada? Ik denk dat hij wel redelijk hetzelfde is. Allebei een wedstrijd die we gewoon graag willen winnen natuurlijk. It's pretty much the same. Of course, we want very much to win this game. Ja, waar we over gaan is 3 punten natuurlijk. The whole thing rides on the 3 points that are. Ja, de druk is wel hoog. Yes, there's a lot of pressure. But I think that we're pretty much prepared also for that kind of pressure. But what do you base that on? Because just to now, if you want to look at the thing negatively, then you can say, well, listen, I saw lionesses, but with no teeth. Well, that's very negative, I think, and you're right. But ja, zoals we hebben natuurlijk nu 2 wedstrijden achter de rug op het WK. Dus het is niet meer de eerste, dus we weten hoe het voelt, we weten wat we moeten doen. We know what we need to do. Ja, dan maakt het iets makkelijker, denk ik. I think that makes things somewhat easier when we approach this last match. Olivier, ik kom uit Zwitserland. Ik heb een kwestie. I'm from Switzerland. I'm trying to speak my best Dutch. Netherlands has 2,000 with euro, and now you're here. Is there a great deal more pressure on a team like Canada's? Is it similar, do you think, as the team that you played in 2000? I don't know if you understood my Dutch too well. Zal ik hem dan proberen nog een keer samen te vatten? Then shall I just kind of repeat the question? So you want to talk about the pressure on us? The pressure on you? Is it a bigger pressure if you play at home, or is this a bigger pressure? I think really in either. It's true for both matches, either match. Obviously, Canada is playing at home, and of course there will be enormous pressure on the Canadians to play extremely well. I think for us, we need a result, right? And we also want to be first in our pool. So therefore, pressure will be pretty much equal, I would say, for both our teams and for both our countries. But for them, there are 50,000 people sitting in the stands. Aan ons zaak, denk ik, om het publiek stil te krijgen. To keep them a little bit, to keep the spectators quiet. Well, I think that you can start the match and you can get going. Do you already know who's going to be in the goal? Als je kijkt naar if you look at Loes, then Loes is good. She trained yesterday, and just in a short while she'll be training some more yesterday and this morning. Everything has reacted well, so she was fine this morning after yesterday. Today's training is important, and of course it's important to take another look tomorrow, exactly how she's faring, so we will make a last check on her tomorrow.
Please wait the microphone. Je gaat ervan uit dat ze... So I would assume, alles goed you're gaat, sort of assuming dan, then dan that gaat she'll Loes be in the goal. Yes, if everything is fine, she will be in the goal. Roger, Roger. Petra leek ook uit te vallen met een blessure in de vorige wedstrijd. Hoe staat het met haar? What is Petra? She had ook to leave Petra the last time. Is speelklaar. Petra We zullen wel in de is training van vandaag ready, but we are going to take another look. Petra betreft. Look at her closely, and we'll have to adjust for Petra. But we will look at it a little bit later on. Roger, je streeft ernaar om doelpunten. Je hebt in 5 wedstrijden in 5 matches, you've only got 1 goal. Don't you think that you need to say, hey, maybe we should be doing something differently to get the points that we so desperately need? Ik kan jou wel zien zitten. I can see you sitting there. Nou, kijk, als je het hebt over If you're onze manier talking van about spelen, our way daar of zijn we mee playing, begonnen. then this Dat is was how al we voor het began, EK. and that was already En daar before the gaan we ook European mee- Cup, mee and verder. that Na is het how we EK are going to hebben we daar met elkaar group, and we felt that we had to ontwikkelen move in met forward, name we het had to aanvallende gedeelte. progress more, Als je kijkt naar de certainly wedstrijden as to na the het forwards. EK But en if onze you look at the kwalificatiewedstrijden, qualification vond ik dat after we the dat prima gedaan European hebben. Cup, Puur I think that kijken we naar did it. feiten, naar If you het just aantal look at the doelpunten facts, dat at je the gemaakt number hebt. of goals that we scored, En ook nog in die and play-off also wedstrijden. in the Nu playoffs. kom je op een Now WK en er you zijn 2 come to a World wedstrijden Cup, ver. and there's only als je 2 het matches hebt played over so far. So moet je if aanpassingen you gaan say, doen. do you have to start Wij willen, adjusting? doorgaan We op de want to manier just zoals we keep dat graag playing willen. such Zoals we as dat the met way we elkaar want to ook play. So the way besproken that we hebben. have discussed it Om and daaraan agreed to vasthouden. play in a certain way. We want to keep Tuurlijk, doing that. op het moment dat je Naturally, moet at the verdedigen, very dan moment moet je that you verdedigen. have En ik to denk ook dat we defend, dat you have to hebben laten defend. zien in de And we have wedstrijd tegen shown this Nieuw-Zeeland. in the En match daar against waar New wij, Zealand. ons But spel kunnen spelen, willen we dat ook heel graag when we spelen. can Dus play the ook game that morgen. we want to play, which is our game, that's what the game we want to play. So, and that's going to happen tomorrow. A question to Roger. There is a high possibility that Netherlands get through to the next round, even if you draw, even if it's 1-1 or 2-2. Will you consider to eventually slightly change your play style in the second half? If it's 1-1 and you see a lot of pressure, do you think that maybe reinforcing defense could be something saving your team? Ik denk dat dat ook afhangt van I think that hoe een depends wedstrijd zich also verder how ontwikkelt. it Wij weten in ieder develops. geval dat we een We resultaat know nodig that we hebben. need a En dat result. resultaat kan And a betekenen result may een mean overwinning. that Want we een win, a eerste clear plaats in de winning, pool, and so that die we ligt ook become nog open. a first place Maar in the je pool. moet This ook is kijken hoe still de a wedstrijd zich possibility, verder but gaat you also have to see how the whole game Als je develops terugkijkt as we start to play. naar de wedstrijd die we Looking back bijvoorbeeld spelen tegen China, at the game we played dan was against met, China, well, een 0-0. it was was je 0-0, heel wasn't content it? geweest. And if it had Dat- stopped dat there, heeft we ook would have been gespeeld. quite pleased. Alleen in de uitvoering Except dan helemaal op het laatst, at dat the ons very goed last op het been moment, allemaal. well, something Daar came moet je het along ook and over there hebben. was a Daar kick moet je and ook it dingen happened. So aanscherpen. at that point, Maar you dat have zou to morgen kind in of, die wedstrijd tegen as I say, Canada adjust. But hetzelfde geval tomorrow kunnen zijn. in Canada, with the Canadian game, it can be exactly the same situation. Een vraag voor Bendy en Danielle. A question on Danielle and Mandy as to the artificial turf, because you're not really used to it. So how do you find playing on this artificial turf? Well, as far as I'm concerned, and for the rest of the team, it's fine. Goed kunnen We trainen, have been goede able to velden. train on it En het nicely. veld waar The we in fields are ieder geval good, and the field in Edmonton ook in gespeeld hebben was Edmonton was ook een prima veld. En excellent. het had iets And vochtiger it gemogen. could have been Ik denk maybe dat a dat ook het spel little een beetje bit ten goede komt, de snelheid wetter, van de bal. you know, that helps the speed of the ball, and who knows what it's going to be like here. But as far as we're concerned, these Ja, voor fields mij eigenlijk are precies hetzelfde. easy to play on. They're Ja, niks eigenlijk aan toe te voegen. there's no sound. Ik zag allemaal foto's ook van I die saw all van kinds andere of vrouwen voorbij komen pictures met benen onder schaafwonden en with zo. Maar daar hebben jullie geen last legs van. that had injuries Nou ja, and het scratches. spelen op kunstgras, Well, dat you know, brengt altijd artificial iets met zich turf mee inderdaad. also Dat je iets does bring aan de about zin some van, kind of little brandplekken over kan houden. injuries, maar, maybe ja, sort of like volgens mij, rug burn valt type het of reuze things, mee. Het is but volgens mij het it's not beste too bad, you kunstgras, know. waar je And op kan it's spelen. the best En, artificial turf that you can ja, have in dus any dat event. is heel minimaal volgens So mij. that's zeker just als a je kijkt bij minimum. ons in de When ploeg, you dat, look volgens mij at valt our het teams, mee. I think it's not too bad at all.
Mandy, mag ik je een vraag stellen? Can I ask you a Ik hoorde jou question, net zeggen please, aan het Mandy? begin van I deze just heard you persconferentie, say at the we beginning zijn er of klaar the voor, met conference, rechts are we van je ook ready? gezegd en And at links the right, werd ook it van je was gezegd. said, and the same Een thing dag was said voor to de the wedstrijd left. tegen China in But een the day andere before the samenstelling match vielen die between woorden ook China, op de we heard the same thing persconferentie. at Mag the ik- press conference. Kun je er iets So, dieper op ingaan? Wat could bedoel you je ermee? We zijn er klaar voor. talk a little bit more about this, you know? We zijn zo optimaal mogelijk are voorbereid om die wedstrijd te gaan as prepared spelen. as we En dat wil can zeggen be. dat we in In de other words, trainingen, during als je our het hebt training over, sessions, over if you're talking tactisch, about tactical games, maar ook als je het hebt but over, also over je it's spelervatting, true, but als je het hebt also over formatie en dat soort on zaken, dan your heb je alles getraind formations, wat je then wilt you have trainen. trained Je weet everything alles and van learned de everything that you're tegenstander, supposed to wat have je, done. You in mijn know ogen about moet weten van de your tegenstander. opponent. You know. Should know, and this was also the case when we played against China as well as New Zealand, because it is always the case. The technical staff always prepares us very well for that. Everything is ready, everything is drawn until we see the smallest details on paper, and this has been exactly the same. If you talk about being prepared, well, tactically, yes, but also physically we have to be ready. We have to be rested and ready after the China game, and that's what it means to be prepared. And of course, to feel like playing, to want to play, that is the first and foremost thing. Het is morgen een alles of niets Tomorrow wedstrijd. it's an all or nothing, isn't it? Je kunt naar huis worden You gestuurd of je kunt can go doorgaan. home or you can Zoals de stay. slotwinnaar. Heb je het So gevoel, have het you kan niet any misgaan? feeling that this can't Als je zo bent possibly go voorbereid, wrong als when je you're zo klaar voor so bent? ready, when you're just Ja, so good dat to go? gevoel heb ik wel. Ja, Well, dat that is wel feeling, het of gevoel course, wat I ik do. heb. That's En, the dat feeling is I ook het have gevoel inside, and of wat course in het that team is zit. En, the feeling dat of the hebben we ook entire nodig, want we team, gaan and we gewoon need een that topwedstrijd because we're spelen. going to play the very best game that Waar we het can inderdaad ook possibly alle play, kanten op kan, and zoals it je can go zelf any aangeeft. way, Het as you ligt, have wat just dat betreft said. heel erg dicht bij There, elkaar. you know, Maar, that's how it is in the world dat of goede gevoel, games. dat, But dat that is good er nog feeling steeds. it Dat is ook remains, niet and we weg still geweest. have it, En and it really natuurlijk, never left. was het teleurstellend, Of course, it maar, was a great er is disappointment for nooit, us nooit what aan het happened team in en the de last kwaliteit game, getwijfeld. because the quality of the team, though, we never doubted that. Ja, dit is ook voor Mandy en voor Danielle. This is for Mandy and Danielle. As press people, it was wonderful in a way to leave Edmonton. What did you find? And how do you find being here? Is the flying annoying? Are you kind of scared of flying? Or new city, new impulses? It's fun, it's great. How do you feel about being here? Er zijn wel een aantal Well, een beetje moeite hebben met vliegen, there's some maar of us dat is altijd have a maar little eventjes en dan, difficulty kunnen we weer door natuurlijk. flying, but nee, wij zijn ook heel blij dat naturally we we hier just have to do zijn. it. But we're really, really happy Iets to be nieuws is here, of altijd course. fijn en Something new is de always omgeving is gewoon interesting, prettig and en, the environment is nice. The omstandigheden zijn ook trading ideaal. facilities are ideal, actually, so good. Roger, ik zou je nog iets willen vragen. I still Op want het to ask you moment something else. At the dat very wedstrijden op een moment eindtoernooi als dit ter sprake komen, that wordt er eigenlijk come alles to weer this refereerd point aan. is Toen tegen everything Italië, toen tegen Schotland, you go by ging then het hartstikke against goed. Dat Scotland, is de manier again waarop we willen spelen. against Italy. Wordt er Everything dan went well. misschien This is how we niet voorbij gegaan have to het play. feit Do you dat forget landen zijn maybe die that niet op het these WK are staan, countries dat er that hier are iets not in the anders cup, gevraagd wordt? and that something else may be asked? Ja, ik denk dat het goed Well, is om I think it's a iedere very keer, good thing that every ook time naar you die wedstrijden, finished te wijzen, want dat a zijn gewoon game, you grote go back wedstrijden die je on gespeeld to hebt. match, because these Als are je het hebt important over iets willen halen matches. en Will ergens you komen, talk dan about moet je die wedstrijden gaining spelen, dan something moet and je you ook want to winnen. reach a goal? You have to play and you have to als je win. gaat kijken, Obviously, ook dit zijn if weer grote wedstrijden these die je are speelt. major matches that In we're een playing andere sfeer, in een andere a different ambiance. kind of ambience, in a different Maar het kind of gaat wel setting, ook but weer still, om de it's wedstrijd op still zich. it's still all about the game. Ik denk dat je die the ook game. weer op dezelfde So manier I think moet you benaderen. also zulke- have to zulke approach this wedstrijden. in the same way and with the Als je same speelt tegen Canada, headspace. dan So is if een you're playing ploeg against die Canada, this is a hoger team gerankt is staat dan de has wedstrijd a higher rank than say Scotland and Italy. So that seems to me damn well very clear. So if you talk about a tempo of playing, then there is another way of playing when you talk about room and space. That's Dat beseffen we ook. and we understand that, and we know that. We know op voorbereid that moeten zijn we en have to be tegenstander prepared moeten for that, bieden. and that we have betekent to dat je have sneller a moet game, handelen in een aantal a proper situaties. game, which means that we have to be Maar quicker ik heb ook in helemaal aan certain de voorkant situations. gezegd, But I ook dat also is said weer right goed from the voor beginning, dit even team. that is Alleen a ik good thing denk for the dat team. dit team, Only I dat think kan. that our team can do that. Last question. Een laatste vraag. So
photo at the back. During your game, China will be playing against New Zealand. Will you be tracking the results? Will you have somebody who will tell you about the result of the parallel game, your assistants or yourself? Ja, we zouden graag willen, maar... Well, we'd love to do that, but I have a feeling that we're not allowed to do that. Je mag geen hulpmiddelen gebruiken You op can't de bank. use Zelfs niet een help verzorger die het veld from the ingaat. bench, even Normaal hebben we anybody altijd or any contact care people rechtstreeks that met een go into verzorger. the field. We Dat is always niet zo. have, you can't have any contact with these people. No, you're not allowed. So the training session will take place Uh, at 7 p.m., fully open to the media. So thank you very much for your attendance. Thank you, Coach. Thank you, Menji. Thank you, Danielle.